Okay, so today's Varuthini Ekadasi. The glories of this Ekadasi are described in the Bhavishyottara Purana in the conversation between Lord Krishna and Maharaj Yudhishthira. Once Maharaj Yudhishthira said to Sri Krishna, "O Vasudev, I offer my humble obeisance to you. Please explain the Ekadashi occurs during the waning moon in the month of April-May, including the name, influence, and glories." Lord Krishna replied, "My dear king, the name of this Ekadashi is Varuthini, and it awards one good fortune both in this life and in the next. By following the vow of this Ekadashi, a living entity attains perpetual happiness, diminishes his sinful reactions, becomes greatly fortunate. By observing this vow, an unfortunate wife becomes fortunate, a human being attains happiness and prosperity both in this life and in the next. They become free from the cycle of birth and death. All their sinful reactions are nullified, and they attain devotional service to the Lord." King Mandatta was liberated by properly observing this Ekadashi. Many kings, such as Dundumara, became liberated by following this Ekadashi. One can achieve the result of undergoing austerities for 10,000 years simply by observing this Varuthini Ekadashi. The amount of piety one accumulates by donating 40 kilos of gold during the solar eclipse in Kurukshetra is achieved simply by observing this Varuthini Ekadashi. The best of kings, donating an elephant is superior to donating a horse. Donating land is superior to donating an elephant. And donating sesame seeds is greater than donating land. Donating gold is greater than donating sesame seeds. And donating food grains is greater than donating gold. In fact, there is no greater charity than giving food grains in charity. O best of kings, by giving food grains in charity, one can satisfy the forefathers, the demigods, and all living entities. Learned scholars have ascertained that giving a daughter in charity is equal to giving food grains in charity. The Supreme Lord himself has compared donating food grains to be equal to donating cows. Moreover, among all kinds of charities, giving knowledge to others is the highest type of charity. By following Varuthini Ekadashi, one can attain the results of all charities. A person who earns his livelihood by selling his daughters certainly commits a great sin and is fit to live in hell till the time of final annihilation. Therefore, no one should ever accept wealth in exchange for his daughter. O King of Kings, a householder who, under the influence of greed, sells his daughter in exchange for money becomes a cat in his next life. But one who decorates his daughter with ornaments according to his own capacity and gives her in charity to a qualified groom, even Chitragupt, chief of secretary of Yamraj, is unable to count his piety. A follower of this Ekadash should abstain from eating out of a bell metal pot, eating meat, masoor gram, chickpea, spinach, honey, excepting foodstuffs cooked by others, eating more than once, and indulging in sex life from the day before Ekadashi. He should not indulge in gambling, sleeping, eating betel nuts, brushing his teeth, blaspheming anyone, gossiping, speaking with a sinful person, becoming angry, and telling lies on the day of Ekadashi. On the day after Ekadashi, he should not eat on a plate made of bell metal, eat meat, masoor gram, and honey. And he should abstain from speaking lies, doing exercise, laboring hard, eating more than once, indulging in sex life, shaving his head or face, applying oil to the body, and eating foodstuff cooked by others. One should certainly avoid all the above mentioned prohibitions which destroy the vow of Ekadashi. Apart from these, some other prohibited measures should be observed not only for the 3 days but forever. If one observes the vow of Varuthini Ekadashi according to these prescribed rules and regulations, then all his sinful reactions are eradicated and he attains a supreme destination. One who remains awake on the day of Ekadashi and worships Lord Janardhan becomes freed from all sins and attains the supreme goal of life. Anyone who hears or reads the glories of this Ekadashi surely achieves the result of donating 1,000 cows, being freed from all his sinful reactions. He attains the abode of Vishnu.
Varuthini Ekadasi ki jai. Okay, so even just hearing this Ekadasi gives so much benefit, let alone doing the Ekadasi. And doing Ekadasi is very easy. All you do is avoid eating grains and beans, and you can have fruits and milk and so many things actually. But the main idea is to remember the Lord more. So today is an opportunity where we also get the great chance to hear the Vishnu Sahasranam recited by Radhika. So Radhika, would you like to share your screen? Hare Krishna, Prabhuji. Yes, will do. Thank you, as always. Thank you. Thank you for having me. Um, Before I chant, let me just read about the importance of Vishnu Sahasranam. Good. Yes, please. That's good. So I just asked Oracle, like any other Google or a search engine, and I found this and I thought I'd share this. Okay. Shri Vishnu Sahasranama, meaning 1,000 names of Lord Vishnu, is one of the most popular and powerful prayers in praise of Lord Vishnu. Each name is a unique quality of the Supreme Lord. It's not just a name, but a unique quality of the Supreme Lord and bestows many benefits, including name, fame, wealth, health, beauty, victory, freedom, happiness, knowledge, and all round growth. It takes away all obstacles and kills diseases, suffering, pain of all kinds. It can also bring about and end the cycle of life and death. Each recitation and meditation brings about a positive change in one's consciousness and gives peace of mind. A joy starts to flow from inside. It kills ignorance. Mind no longer clings to useless objects and takes one nearer to divinity and one's true nature, dharma. Self realization brings an awareness that body and mind itself are temporary and transitory in nature, but the self is never born and never dies. So there are lots of good things told about the Vishnu Sahasranama. Of course, we are not reading it or hearing it for beauty or victory or happiness or knowledge or wealth or name, but we are hearing it simply because it inculcates bhakti, and that's what we want more of. Very good. Thank you. Okay, we shall now chant the Vishnu Sahasranam. I will be sharing my screen. Yes, we can see the screen. Om Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadhanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye Vyasam Vasishtanaptaram Shaktir Pordamakalmasham Parasharatmajam Vande Shukatatam Taponithim Vyasaya Vishnu Rupaya Vyasa Rupaya Vishnave Namo Vai Brahma Nidhaye Vashisthaya Namo Namaha अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैश्वम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि स शर्वशः युधिष्ठिरशान्तनवं पुनरेवाभ्युभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्माणवा शुभं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं च पन्मुच्यते जन्तुर्जन्म
संसारबन्धनात् श्रीभीष्मरोवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोदितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्यं यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरच्चैन्नरः सदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं ने शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणामि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुस्तुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशुत्पवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाहृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुस्तुप्छन्तः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशुद्भवो भानुरितिबीजं देवकीनन्दनषष्ठेति शक्तिः उद्भवः क्षोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकं श्राङ्गधन्वागधातरयत्रस्थं रथाङ्गपाणिरक्षोभयति नेत्रं त्रिसामासामगस्सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुसुदर्शनकालेति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानं क्षीरोधन्वत्प्रदेशे शुचिमनिविलसत्सैकते मुक्तिकानां मालाक्लुप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मुक्तिकैमण्डिताङ्गः शुभ्रैरप्रेरतभ्रैरुपरि मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीन पुनीयाधरिनलिलगधाशङ्खपाणिर्मुकुन्दः बुक्पादौ यस्य नाभिर्वियतसुरनिलश्चन्द्रसूर्योच्चनेत्रे कर्णावासा शिरोध्यो मुखमपि दह्नो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीठकौसेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे शशङ्खचक्रं शकिरीतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलस्तोऽपि कौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुधस्याममायताक्षमलङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाख्यां सहितं कृष्णमाश्रये. Okay, the names of the Lord begin from here, and it's very, very auspicious to listen to the names of the Lord more than to chant it. So we'll start. Harihi Om. विश्वं विष्णुर्वषत्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः
भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो शैर्यैव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपु श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थाणुर्भूतातिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रदव प्रपुरीश्वरः स्वयंभुः शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनाधिनितनो धाता विधाता तुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभोऽमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राय शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षप्रदर्थनः प्रभूतस्तिककुत्थाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजापवः अहः संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धिः सर्वादिरच्युतः शाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिश्रुतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संविदः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा भद्रुर्विश्वयोनिसृजिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्धंशश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाजितः अनघो विजयोजेता विश्वयोनिर्पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रांशुरमोघः सुचिरोषितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशवपुः श्रीमान् मे आत्मा महाधृतिः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिद्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदिक्सिंहः सन्धातः सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मशनः शास्ता विशुरात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धामः सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुरारथीः अग्रनीग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संभ्रमर्थनः अह संवर्तको वह्निरनिलोधरनीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदित् विश्वभुक् विभुः सद्गर्ता सद्गुतः साधु जन्मुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्युचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्तनो वर्तमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महीन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिरः प्रकाशात्मा प्रतापनः बुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुत्पवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगजस्येतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवन पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदप्रभुः युगादिकृत्युदावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्ट शिखण्डी नरुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतप्रतितप्राणप्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्र प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेव पुरन्दरः अशोकस्थारनस्थार शूर शौरिजनेश्वरः अनुकूलशतावर्त पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भशरीरभृत् महद्धृतो वृत्तात्मा महाक्षोगरुडध्वजः अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभनो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानतो ध्रुवः परति परमस्पष्टः सुष्ठः पुष्टः सुभेक्षणः
रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठपुरुषप्राणप्राणद प्रणवप्रतुः हिरण्यगर्भशत्रुः व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुसुदर्शनकालपरमेष्टि परिग्रहः उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावनस्थानो प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विन्नस्तविष्टो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षामः क्षामः समीहनः यज्ञेच्छो महीजष्टु क्रतु सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी निवृत्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखसूक्ष्म सुघोषः सुगतः सुहृद् मनोहरोजितक्रोधो वीरभावुर्विधारणः स्वापन स्ववशो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भोधनेश्वरः धर्मभृद्धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गवस्तिनेमिषत्वस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत्कुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोमृतपः सोम पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो धाशारः सात्वतां पतिः जीवो विनियता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बो निधिररन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महारस्वाधा वियोजिता मित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनोऽनन्त सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षिर्कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्थितसाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृत् महावराहो गोविन्द सुषेण कनकाङ्गदे गुह्यो कबीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजितः कृष्णो धृतसङ्कर्षणोचितः वरुणो वारुणो वृक्षपुष्कराक्षो महामनाः भगवानन्ति वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुतन्वाखण्डपरशुद्धारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक्सर्पदिग्व्यासो वाचस्पतिरयोनजः त्रिसामासामगस्साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृष्टमश्चान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गशान्तितश्रेष्ठः कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संसेक्षाक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधिल श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतिश्चक्षुरनीश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतितरप्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहावीर शौरिशूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवकेशिहा हरिः कामदेव कामबालः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीरो नन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तवप्रियो स्तोत्रं स्तुतिस्तोत्रारणप्रियः पूर्णपूर्णयता पुण्यपुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्थितगरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गति सद्गति सत्ता सम्भूति सप्तरायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामुनः दूतावासो वासुदेव सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दुप्तो दुर्धरोधापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तशतमूर्तिशताननः एकोनैकः सवक्कं किं यद्यत् पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चङ्गनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो घृताशीरजलश्चरः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोककृत् सुमेधा मेधजोधन्य सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोदितिरः सर्वषष्ठभुताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गताग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गलोकसारङ्गस्तुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनशृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी
सुवर्णबिन्दुरक्षोपः सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृतो महाकर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुण्डरकुण्डप्रज्ञन्नपावनो निलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुहृदः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यक्रोधोधुम्बरोस्वास्तच्चाणूरान्दनिषूदनः सहस्राक्षी सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनुबृहत्तु शस्तूलो गुणमुन्नुगुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्तप्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमशमनः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विका सत्य सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियाहोरः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचित्तभुविक् विभुः रविर्विरोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तहुतभुक्पोक्ता सुखदोनैकतोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदस्वस्तिकुत्स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः अरोधकुण्डली चक्री विक्रम योजितशासनः शब्दाधिकशब्दसः शिशिरशर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्युर्भयापहः चतुरशोकवीरात्मा विदिशो व्याधिशो दिशः अनादिभूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादि भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासप्रजाकरः ऊर्ध्वः सप्तदाचार प्राणद प्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरार्तिकः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिः यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यज्ञकृत्यज्ञी यज्ञभृत्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्यमन्नमन्नादयेव च आत्मयोनिस्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा शिटीशपापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री श्राङ्गदन्वागधाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति वनमाली गदिशाङ्की शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदिशाङ्की शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदिशाङ्की शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नमः इति इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामाशिक्षेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयात् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुद्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमुद्रस्य शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजाति चाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्य सदूताय स्तुतिस्तत्कथमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेकत् प्रकीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेय प्राप्नोत्यनुत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धुमुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गाण्यते तरत्याश पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनं न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजराव्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयान श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखं शान्ति श्रीदस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौसचन्द्रार्कनक्षत्राखं दिशो भूर्महोदतिः वासुदेवस्य वीर्येण वृदतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्तते तं कृष्णः सचरणाचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्सत्त्वं तेजोबलं द्युतिः धृतिः
वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वगमानमाचार प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषय पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमां जङ्गमं जेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञाने एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णोर्महद्भूतं पृथग्भूताननेकवशः त्रिलोकान् व्यापभुक्तात्मा भुक्ते विश्वभुवव्ययः इमं स्तवं भगवतोर्विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पतेत्यैच्छेत् पुरुषश्रेयः सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतप्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नमः इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां त्रात्रा भवजनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशयो ॐ नमः इति श्रीव्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते ॐ नमः इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पद्यते पण्डितैः नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो श्री ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वराननो नमः इति ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमो ॐ नमः इति सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे अर्थाविषण्णास्तितिलाश्च भीता घोरेषु च व्याशु च वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमार्तं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ॐ तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु Jai. विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम समाप्त Ki Jai. Vishnu जय Sahasranam Ki Jai. Radhika Ki Jai. Well done. Thank you so much. So, would you like to go through a few verses? Yes, please bear with Very me. good. Very good. Yeah, yeah. Okay, we should continue from where we stopped last. Hmm. So what we normally do is to go through the meanings of 8 verses. Hmm. Hmm. Abhishek. Bear with me 1 second. If anybody would like to try chanting, then they could just after I Oh, say. yes. Yes. If anybody would like to do that, please, welcome to. Maybe Bhanu, if you want to. Yeah, What Oh, was would you like to?
Yeah, I can read it. Tasya loka pradhanasya jagannatasya bhupate Vishnu nama sahasram me shrunu papa bhayapaham. Wonderful, wonderful. Very good. O that chief of the Lord of the world, of the Lord of the universe, O King Yudhishthira, O Vishnu, of Vishnu, hear from me the 1,000 names which remove all sin and fear. So Bhishma Pitama is saying, of that chief of the world, of that Lord of the universe, O King Yudhishthira, about Vishnu, hear from me the 1,000 names which remove all sin and fear. Okay, next verse. Yes, Bhanu Prabhuji. Yeah. Yani namani gaunani vikyatani mahatmanah Rishibhi parigitani tani vakshyami bhutaye. Those famous names of the great soul which bring out its manifold qualities celebrated by rishis, I shall declare for the good of all. Rishirnamam sahasrasya veda vyaso mahamunihi Chamdo nustuptada devo bhagavan devaki sutaha. Thank you, Prabhuji. The rishi of the 1,000 names is Veda Vyasa, the great contemplative sage. The meter is Anustup, and the deity is the blessed son of Devaki. Devaki Nandana. Amrutam shuddhavo bijam shaktir devaki nandanaha trisama hrudayam tasya shantye viniyujyate. The seed is he who was born in the lunar race. Its power is the name, the son of Devaki. The heart is the one who is lauded by the 3 Sama hymns. The purpose of its use is the attainment of peace. Vishnum Jishnum Mahavishnum Brahmavishnum Maheshwaram Anekarupa Daityantam Namami Purushottamam. Om Vishnu, conqueror, great Vishnu, creator, the great Lord. Aneka Rupa, to him of many forms, the destroyer of demons, to the Supreme Person, I bow. Sri Vedavyasa. Sorry, I'll give you. Do you want the Sanskrit version or the English? You can use the English is Sanskrit. okay. Yeah. English? Okay, bear with me. Would Sri you like? Veda. Sorry, Prabhu. You Please know, go on. carry on. Very good. Sri Vedavyasa Uvacha Om Asya Sri Vishnu Divya Sahasranama Stotra Mahamantrasya Sri Vedavyaso Bhagavan Rishihi Anustup Chandaha Sri Mahavishnu Paramatma Sriman Narayano Devata Amrutam Shudbhavo Bhanuriti Bijam Devaki Nandana Strasteti Shaktihi Udbhavakshovano Deva iti Paramo Mantraha शङ्खबृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शागधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् रदाङ्गपाणिरक्षोभ्यो इति नेत्रम् त्रिसामः सामगः सामेति कवचम् आनन्दम् परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः. Veda Vyasa said, of this garland of mantras constituting the praise of song of the divine 1,000 names of Vishnu, the blessed Veda Vyasa is the seer, Krishna, the Supreme Self, is the deity, the meter is Anustup, having his source is the self, self-begotten is the seed, the son of Devaki, the creator and sustainer, is the power. He whose glory is sung in the 3 types of Sama songs, the theme of such songs. He who manifests himself as the Samaveda in the heart, the bearer of the conch, he of the word, he of the discus, is the nail. He of the Shranga bow, the wielder of the mace, is the weapon, the one holding the reins of a chariot in his hands, Krishna, who is imperturbable,
The source of vibration, God, is the supreme mantra. Let us engage ourselves in the japa of the divine 1,000 names of Vishnu for the purpose of pleasing great Mahavishnu. Mm. So, as we saw in this verse, it was describing how Mahavishnu looks with his forearms, with bearing the conch, the Panjajanya, the discus, the Mhm. chakra, Mm. the Katha. Mm. The Katha, what is it called, Prabhu? Nabi Prabhu, is it Kaustubha? No, Kastava is his necklace. Exactly. Yeah, the gada, the mace, that's what he uses. Shank, gada, flower, and the disc. Yeah, those are the four things. Yeah, yeah. Gada might be called Kamudi, something like that. Kaumudi, yes, yes, Mataji. Okay, good. Kaumudi, yes. Kaustubha is his necklace and Kaumudi the Katha. Yes. Mm. Thank you for that. So, although it's only been 6, I think this is a good place to stop because it is encouraging us to engage in japa and engage in the meditation upon the Lord's names, which means kirtan or sankirtan or the names of the Lord, and chanting the names of the Lord is so auspicious, not just today but every day. So maybe we can take a break there and continue from the next Good. verse onwards Yeah. in the following Ekadasi. Excellent. Yes, thank you. Thank you so much for sharing that. And it just shows the deep meaning behind. I mean, this is not even, this is way before the Vishnu Sahasranam, isn't it? This is the invocation prayers. Yes. So absolutely incredible. Thank you. Anybody with any questions or any comments? It was very nice to hear you as well, Bhanu. Very good reading for the Vishnu Sahasra, the verses that you read. So you obviously used to reading. Yes, Prabhuji. On every Saturday I read Vishnu Sahasranama. Very good, very good. And are you in South London? Yeah, I'm in South London. Okay, good. So you've been to the temple, the Uh, mandir in Coulsdon? yes, I visited. Yeah. Good. Okay, very good. Maybe we should also think about having live sessions of Vishnu Sahasranam at the mandir. You can do that one evening, maybe, if you like. Like Yeah, sure. once a week, once a month, whatever Yeah. suits you, Yeah. Sure, definitely, Prabhuji. Yeah. Very good, very good. Yeah. Okay, so we can, thank you for darshan, Leena, beautiful deities, and so nice today to have darshan of them on Ekadasi day. All And, Krishna's mercy as usual. and Radhika, amazing. Thank you very much for the recitation, as always. Very beautiful. Thank you. Yes, thank you, Radhika. Thank you, Mataji. Thank you for the darshan. Hari Bol. Hare Krishna. So we can stop now.